Okay. Because Okay. the Because I way thought Fragen, somewhat no, the way I Fragen am usage addicted is to very this different. personal pronoun. I'm addicted to this personal pronoun, and I used only all those things for all the 20. So that's the reason I wanted to check with you. Yeah, it's only personal pronomen in the form of articles, disguised as articles or disguised as pronomen. The way Fragen, they are called uneingeleitet Nebensätze. It comes under a different subheading. Okay. And that Okay. subheading is not really part of our syllabus as of now, immediately. And that And that's usage why is let us quite stick to our simple syllabus. also to a certain extent. Yeah. So the concentration was only No, on no. the relative pronomen and relative sitz. So morgen Priambada, morgen alle noch einmal, ein recht schönen Morgen wünsche ich euch allen. So, wie war das Wochenende? Gut, Gut? Sir. Ja. Die Ich Zeit war gut ein bisschen verbracht? beschäftigt, aber ich Beschäftigt. mag viel Spaß mit Beschäftigt. unseren Übungen. Beschäftigt. Ja, B. Sich beschäftigen mit etwas. Sich beschäftigen mit. To be Aber occupied with. ich mag viel Spaß mit unseren Übungen. Ich hatte viele neue Worte und viele Herausforderungen. Ja, so ist das immer mal zu sehen. Als Herausforderung und nicht als etwas schwer oder Herausforderung oder Schwieriges. Herausforderungen? Plural I want to use. Challenges. Oh, dann gab es viele Herausforderungen. Das war ganz herausfordernd, very challenging. That is a better way of Plural. putting it. Das war, no, instead of that, you make it as a participle, as an adjective. Das war ganz herausfordernd. Es gab viele Herausforderungen als Plural. Es gab viele Herausforderungen oder das war ganz herausfordernd. It was very challenging and there were a lot of challenges. The structure has to be changed. Es gab, es gibt, es gab. Und da war. Alles war herausfordernd. Everything was very challenging. We're taking participe eins here. I don't think we have done the participe eins als adjective, have we? Nein, noch nicht. Nein. Participants, what do you mean? Passive voice, you mean to say? Nein. Partizipien als Adjektive, das kommt gleich in dem zweiten Buch. Because in one of the exercise, passive voice were also there. I think 16 or 17 something. Yeah. Passive was there. Yeah, in 17. What 17? There's no 17. Only 10 lessons we have. No, we have 20 lessons. Yeah. Oh, not in lesson. I'm talking about the relatives as Übungen. Yeah. Okay. In the book itself, it's coming up in the next one, number 5. Okay. And passive is in lesson 10 now in this book, coming up soon. Okay. Coming up But soon. already we had in our exercise. This book. It's fine. Yeah. So passiv machen wir, also ganz aktiv müssen wir passiv lernen. For a simple reason, passiv is sehr, sehr gebräuchlich im Deutschen. It's used very frequently in German. Im Vergleich zu Englischen und anderen Sprachen wird passiv im Deutschen sehr, sehr oft benutzt. So we have to learn to use the passive voice in German. Das kommt in Lektion 10. So, jetzt mein Screen-Sharing. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ja, aber es ist leer. Es ist leer. Gut. Das können wir jetzt ausfüllen. Ist das okay jetzt? Ja, Sir. Jetzt. Sehr. Jetzt. So, ausgefüllt. Right. So, das Thema hier, also Nominalisierung und so weiter, we'll take this up again, coming up in the second book, a little more in detail, damit es doch klarer ist.
And we come to this lesson here on consume. Was bedeutet das Wort Konsum? Consumption. Consumption. And Konsument? Konsument. Was bedeutet das Wort Konsument? Consumerism. Remove the ism. Consumer. Consumer. Okay. So when you say consume, it's actually consumption. Remember this, diese Lektion hier beschäftigt sich mit kaufen. Ne? Die Lektion hier, diese Lektion beschäftigt sich mit, also das Thema hier in dieser Lektion ist kaufen, also Konsum, Konsument, Konsumgüter und so weiter. So, wenn wir sagen Konsumgüter, was bedeutet Konsumgüter? Consumer Plural. goods. Consumer goods, consumer products. So Konsument, der Konsument, das ist eine Enddeklination, watch out, is consumer. Und der Konsum, masculine nomen, the consumption, basically. So, consumption today. Wo kauft man, wo und wie kauft man heute? Can you have a quick look at pictures and tell me what's going on? Bill Nummer 1 ist eine Messe. Ist das eine Messe oder ist das ein Supermarkt oder eine Kaufhalle? Kaufhalle. Vielleicht. Ja, Kaufhalle. Zentrum, Kaufmannzentrum. Kaufhalle. Kaufhalle. Okay. Und was passiert? Was passiert hier? Sie Wochenende ist Markt. Der Mann online bestellt die kaufen. Waren durch Internet. Online kaufen. Hier. Online kaufen. Ja, von Das machen Internet fast, kaufen. ja, Internet, per Internet kaufen. Richtig. Und hier? Einkaufsstraße. B ist, nein, es ist eine Flohmarkt. Nein. Ja, Flohmarkt oder Wochenende Das ist ein Market. Flohmarkt. Was So, bedeutet Flohmarkt? warum nicht Einkaufsstraße? Es ist keine Einkaufsstraße. Simple. Der Flohmarkt. Was ist ein Flohmarkt? I don't know the English word, but in Tamil excellent where we have Kailangada. Nehru Street in Pondicherry on Sundays. Sunday market. Okay. Yeah, that's what we call it by different days of the week. But it's a flea market. In English, it's called a flea market. You use it without the inverted commas also. So why is it called a flea market? What's this in flow? Gebraucht oder Gebraucht Ja, Dinge oder Gebraucht Menge. ja. Gebrauchte Sachen werden hier verkauft. Was ist denn gebrauchte Sachen? Used. Second hand. Yes. Free use, that is a decent word. These are goods which have been used either just once or not used at all, or maybe one or two occasions. Or the people who are selling these are like you and me. Studenten. The buyers who come here are like you and me, Studenten. The sellers are like some of us here, Hausfrauen. There are some of us like we are here. So the Arbeiter, Mitarbeiter, IT-Leute, Touristen, give me anybody. And what do we get here? Almost everything you can buy here. Almost. In English, in England, it's also called a car boot sale.
Yeah. Or sometimes also a garage sale. So people bring what they don't need in their houses, put it in the dicky of their vehicles, bring it to this open parkplatz. Lots of cars are parked there with the dickies open, with the boot space is open, that lid is open. Everything is in the dicky, in the car boot. And other people, it's already known that place and the timing is fixed with permission of the local city council. People go there, look at these things in the booth. There could be something that I like and I would like to have from you. You have put it up at a certain rate, and we can have a negotiation, bargain a bit on that, and I pick it up from you. Same thing here. These are all used stuff. Von zu Hause. They're all in working condition and good. Don't mistake it for some of the markets that we have here where you get used clothes which are sometimes torn and ripped apart. No, these are all decent to wear stuff. I'm not saying this to defend myself because I have done a lot of shopping at Flohmärkte, one of my favorite places to go to in Germany and in German-speaking countries. Because this is one place you can talk to the shopkeeper or the people there and test your German and improve your German. Beautiful place. They sit and very happily talk to you. That bargain is all in good fun. For example, what you see here on the rack, each of these dresses that you see here, each one could be about €1, €2. So as minimal as that. The same dress when you buy in a shop might cost you 60, 80, €100. But this was probably worn by the daughter or somebody didn't like it. One wash, it's washed by the way, and it's put up on sale. I got a fantastic jacket, double-sided, for 10 marks those days. It was about €10 roughly. Double-sided jacket, winter jacket. Could be worn inside out. Inside was fleece. Unfortunately, I made a mistake with the washing and it got spoiled. The original price of that jacket was €85. People sell their fridges here, their crockery here. Exquisite, exquisite porcelain pottery works, lamps. What else? I can't. There's nothing that's not on sale, literally. Records. I picked up audio cassettes. The old play gramophone records. And nowadays, of course, you also get other forms. Radios, transistors, gramophone players, pianos. Das habe ich auch gesehen. Vienna has one of the most beautiful Flohmärkte that I've ever seen in any of the German-speaking countries. This is one place where you should go as a tourist. As a local, of course, you would. But as a tourist, do find time for this. Dus normalerweise über das Wochenende, samstags, morgen 7 oder halb 8 fängt das an und dauert bis auf 11 Uhr. Then they all pack up their things, put them into their cars and then go home. Fabulous place, Flohmarkt.
Okay, the Frage was, why was it not called a high street or Einkaufsstraße? What is the meaning of an Einkaufsstraße? Ja, Leute. Shopping street. What does that mean? What does that mean? This is Einkaufsstraße. Very, very popular is the one in Kudamm, Kurfürstendamm, also called Kudamm in Berlin. Let's see if I can get the image. We meant to say Victoria Platz. No, Alexander's no, no. Platz. Kudamm, it's called. No, Alexanderplatz is different. Ah. This is Kudamm. This is the high street. Königstraße in Stuttgart. Yeah. Yeah, genau. This is Alexanderplatz. This is what you see here, this picture. This is a Welt tour. Yeah. World clock will be there. World clock. This is Alex. It's called Alex. In a short form, they call it Alex. This is Alexanderplatz. This is Kudamm. The so-called high street. That high street has shops with branded stuff, big companies, big firms. They all have their goods on this high street. That's an Einkaufsstraße. This is very close to Kudamm, these buildings that you see here. This is the old church, Gedächtniskirche, this one here. And right next to it, this is where the Einkaufsstraße starts. This is Alexanderplatz, the TV tower there. So every town has something called a high street, where you get all the best in designs, the best in clothing, and so on. This is Paris. This is near the literally. Champs-Élysées. We get to very close to the Arc de Triomphe, the arch of the Triumphal Arch. Champs-Élysées. There are plenty more, but this is one of the things. You see? With Strassen cafes and so on. Then anywhere you'll have them. Plenty of stuff. Monaco, France. And since what's the word? Stuttgart gesagt. You can check your Einkaufsstraße in Stuttgart. So, Königstraße, Stuttgart. This is very famous again. Christmas is around the corner. literally, other than parents, everything you can get it. Okay, even those you can get here. So it's 25th. So it's 1, 2, 3, 4. Your Christmas shopping should be starting on the 27th of November. People in Germany. Preparations are going on. Yeah, 27th it will start. 4 weeks before Christmas it starts normally. 28th is Advent, the first Advent. Am 15. der zweite. Nee, am 15. ist der erste, zweite und dritte. Nee, ist vierten. It should be 4, 3, 2, 1. Correct. On 28th of November is Advent, the first Sunday. Then 5th, second Sunday. 12th is the third Sunday. And 19th is the last Advent Sunday before Christmas. The countdown starts 4 weeks before Christmas. So, Königstraße in Stuttgart is very, very well known. I do know of a few books that mention Königstraße exclusively. I think Netzwerk has that somewhere. Every city has this. And this is a kind of
decorations that you'll see everywhere and anywhere. So now your question is understood? Your answered rather, Kushi, why is it not Einkaufsstraße? Yes, sir. Munich. Stadtwurzel is Munich. Then we have this one. Oh, I want to say, sorry. What did I put on? See. Let this load up and then we'll get back quickly to the thing. This is your flow mark in Vienna. See the cloud over there. This is Naschmarkt. This is a Naschmarkt. I told you porcelain stuff here. Here, complete crockery sets. Here, clothing, fresh, ready-made food, fresh vegetables, fresh fruit. Hier bekommt man alles. You want to have your breakfast? The best place to have breakfast. This is what some of us in India call Chor Bazaar. Yes, I'm sure sir. that is familiar. Yeah. Yeah, this is that Chor Bazaar kind of thing where you get things at second-hand rates. But a chor bazaar, it gives them a different meaning. Yeah, it does, but that's how it's called here. It's not a second-hand market. Diplomatic cover. But the word Chor Bazaar is very popular everywhere amongst the common folk. Otherwise, it's got different names. I think in Chennai, it's Burma Bazaar. Right? So anywhere and everywhere, whatever you want, you can get here. You want to have a look at some of the goods? I can show you very quickly. Puppets. These in Marionetten. Auf Deutsch heißen sie Marionetten. And what can I show you here? Also, here somewhere. Oh, we lost your screen. Am I? Yeah, okay. Now it's coming now. Yeah. Yeah. But I think today, yeah, we have some issues with the internet. So your voice is having some me? lag. I don't know. I didn't get any. No, it's okay. It's okay. Any notice here. So there you are. Inside a covered hall, you have vegetables, fresh vegetables, antique stuff here. Apart from these, there are also antique stores where you can get things at throwaway prices. Some of them are genuine restored antiques, like furniture, lamps, lampshades. This is Elvis Presley's discs. I picked up Harry Belafonte CDs there for €1. He was selling a complete set of Harry Belafonte's, I don't know if the others are familiar with the name, Harry Belafonte, West Indian singer. Maybe Vasu knows the name. Harry Belafonte. So you're selling a set of 20 CDs for €1. So I told him, ich brauche nur eins. Die anderen will ich ja nicht haben. Und he told me, ja, das macht nichts. Nehmen Sie doch eins. Aber das kostet immer noch €1. Ja, gut, ich zahle €1. And then he asked me again, sind Sie sicher, dass Sie die anderen nicht brauchen? Ja, was will ich damit tun? That was my question. What
I do with them? With other 20 that I don't want. Scottish nächsten Samstag setzen Sie sich hier. Sit down here and sit. You don't want. So good fun, very good fun. Nothing that you don't get here. See. So there is a difference between Naschmarkt and Flohmarkt and Einkaufsstraße. So, das hier ist ein Flohmarkt. Excellent place if you're on a budget as a student. So, focus. Should Hello all. Is it a problem with my net? Because I'm not hearing. No. Actually, SAR's net is Now problem. it's, Okay. but I can see SAR the has some thing. problem, I think. here. Okay, then it is fine. That's what I want to check my connection. Yeah, now it's Now, Una problema. in between it Now, got okay, stuck. yeah. No, I checked with others. They are also telling. They are also encountering the same issue. Huh. Can't hear me, then it must be at my end, the problem. That's what I wanted to ensure. now, Now it is fine, sir. Go ahead, Yeah, please. see, now it is fine. It's fine. fine now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then in that case, machen wir weiter. Jetzt. Gut, Herr Brüll und Frau Fassbach. Wer sagt was? Unsere Wirtschaft leidet, wenn wir zu wenig kaufen. Man sollte einen Menschen nicht nach seinem Besitz beurteilen. Wir müssen zugunsten der Umwelt über unser Konsumverhalten nachdenken. Wir können nicht an die Umwelt denken, wenn andere Werte vermittelt werden. Es ist ganz normal, dass auch Kinder bestimmte Produkte wichtig sind. Die jüngere Generation konsumiert gerne. Weniger zu konsumieren heißt weniger arbeiten zu müssen. Also 8 Aussagen und wer sagt was? Gibt es hier unbekannte Wörter? Any sentences here? Any unknown words? So, Beurteilen. So it is Beurteilen. Beurteilen. Super. Completely lost now. Hello. Premada. Yeah, Okay, good. Yeah, I also can't see the It's not in the list also. Yeah. So just we'll send a message to him in WhatsApp so that he sees or. Yeah, sir, come back. Okay, Yeah. back. Again. Yeah, be that. I don't know why it got cut. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Mein Laptop wollte heute nicht arbeiten. Vielleicht Montagsstimmung. Ich habe schon den morgigen Unterricht gehabt. Okay, aber es ist ganz früh hier. Ja, bei dir vielleicht, aber bei mir, das ist der zweite Unterricht heute. Die zweite Stunde mache ich mit euch. So. Screen Sharing mache ich jetzt. Ja, wieder da. Yes. Okay, now let's get back. Zurück hier. So, beurteilen und was noch? Zugunsten hier ist eine Präposition mit dem Genitiv. Ja? Das ist eine Präposition mit dem Genitiv und das bedeutet in favor of, for the benefit of or in favor of. Man kann Aber diese Sir, ja, was ist die Bedeutung von beurteilen? evaluate, to judge. Devaluate. Evaluate. You want the correct pronunciation? Evaluate. Yeah, verstanden. Evaluate is the correct pronunciation. I said evaluate so that you can hear the E correctly. Evaluate something. To judge something. Beurteilen. Man sollte einen Menschen. Zugunsten is benefit. I was using Vorteil. Okay. So, in favor of. Yeah, in favor of or to the benefit of. So Genitiv. Man kann auch sagen, wir müssen zugunsten von der Umwelt. Also auch mit dem Dativ kann man das sagen. Yeah, if you say zugunsten von, then use the dative. If you drop the von, then use the genitive. It means the same. There's no difference in the meaning. In favor of. So wir müssen zugunsten der Umwelt über unser Konsumverhalten nachdenken. We have to think about our consumer behavior in favor of or for the benefit of the environment. So literally, we must keep the environment in mind when we are consuming something or using something. Noch etwas? Hier, vermitteln. Beurteilen, Business beurteilen. 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 When there are two vowels coming together with the be prefix especially, break the prefix and the main verb. The word overtile, das overtile as a noun means judgment. Judgment, das overtile. And the verb beurteilen, to judge or to evaluate. So one should not evaluate or judge a person according to what he has, according to his possessions. Germany, they say, but they do it. The car you have, the brands you use. So The same permitted. thing goes. Yeah? Vermittel. Permitted, yeah. Permittal is to give or to convey, but here when you are using children here as the object, dative object, children should be imparted other values. You should give other values to children. In other sense, teach them the sense of consumption, the sense of spending, the importance of spending or saving, or the importance of money. That is vermitteln. To impart, to give, to convey.
Okay? Right. Next sentence, very interesting. Wichtig. Was bedeutet das Wort wichtig? Important. Important. Und Benotig. ja, das ist ein Adjektiv. Stimmt? Yeah. Kindern. What case is this noun in? Kindern. The dative. Dative plural. Dative. For pure kinder. Yeah. Yeah, it's plural, no? Kindern. Extra N. Dative plural. That N tells us clearly it's dative plural. Das Kind, die Kinder. Ohne N. Only in dative plural, nouns which do not have an N in plural will take an extra N. They are Mann, die Männer, dative plural, Männern, den Männern. Das Kind, die Kinder, den Kindern, dative plural. Thing is the adjective. I told you menschbezogen, anything to do with human beings, etc., etc. So such words, not necessarily verbs, but words, when they are menschbezogen, they come with a dative object, including adjectives. So es ist ganz normal, dass auch bestimmte Produkte wichtig sind, Kindern wichtig sind. That means these certain products which are important to the children. So the adjective wichtig is coming with dative. Similarly with kalt. Mir ist es kalt. Es ist mir kalt. So if you're using the adjective kalt, comes with dative. Because the word cult, the adjective cult, is with relation to human beings. The point is a human being can express these emotions. And that is what the meaning of this sentence is, human beings. Of course, a dog or a cat or any other animal also feels cold. But can it express that feeling verbally? No. Since it cannot express that feeling, it's not considered as human related. But it has to be a human being, and menschbezogen. Das ist mir sehr kalt. Das Essen ist mir sehr scharf. That food is very spicy to me. Mir. Scharf is again an adjective, meaning spicy. Das Essen ist mir sehr salzig. It's very salty. Salzig, wieder ein adjective. So it's not just verbs alone that come with dative, but also adjectives that can have a case. So when we read such sentences, look out at this for the sentence. Don't be, on the lookout only for unknown words. Normal, Kinder, bestimmter, Produkt, I know all the words. Yeah, fine. But look at the usage here. There's a sein and Kinder. The Kindern dative plural is not because of sein. It's because of wichtig sein, to be important to someone. So it's the adjective that is causing this Kindern to be in dative. Small things, very small things. Look at the sentence carefully.
Once you do this, your own German will improve and you will be very good with spoken German also. We can always clarify here, but if I happen to miss out any part where I have not explained to you, and you see that, ask me or confirm with me. That you hear because of this? Yes. Good. Okay. So jetzt audios. Start playing them and you sell. Newsletter books. This is lesson number 8, is it? Yeah. I think lesson 8. So this is 27, I think. Ja. Kapitel 9. Endlich Urlaub. Oh, Entschuldigung. The mistake. Entschuldigung. 17 it was, not 27. Entschuldigung. So. Modul 2. Aufgabe 3. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Diskussionsrunde. Klar, is this audio clear? Hörbar? Yeah. Yeah, all of you can hear this, the audio so far? I mean, that small 2-3 sentences? Ich kann. Ja. Ich Ja, glaube, es klappt mit Ton. Alle andere auch. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Diskussionsrunde zum Thema Wie viel Konsum braucht der Mensch? Begrüßen möchte ich unsere heutigen Talkgäste, Frau Evelyn Fassbach, Herrn Mario Meyer-Brill und Herrn Lukas Schröder. Herr Schröder, beginnen wir doch gleich mit Ihnen. Sie sind ja der Jüngste in unserer Runde. Was bedeutet für Sie Konsum? Konsum, ja. Also eigentlich interessiert mich das nicht so. Ich gehe zum Beispiel nicht gerne einkaufen. Aber es gibt natürlich schon Sachen, die ich unbedingt haben oder nutzen will. Und das heißt? Also ein Handy, neue Klamotten, genug Geld zum Ausgehen und Freunde treffen. Wo kauft denn ein 18-Jähriger heute am liebsten ein? Im Internet. Ich suche mir die Sachen online aus und bestelle sie dann. Klamotten kaufe ich aber manchmal auch im Geschäft. Dann gehe ich aber meistens mit meiner Freundin. Was würden Sie sagen? Kaufen Sie insgesamt wenig, normal oder eher viel ein? Naja, eher viel. Manchmal sogar mehr, als ich brauche. Und mit welchem Geld kaufen Sie ein? Ich mache eine Ausbildung und verdiene mein eigenes Geld. Aber ich wohne noch bei meinen Eltern und muss für Wohnen und Essen nichts bezahlen. Don't panic. Don't panic. This is the Einstieg, the introduction. Don't panic. Okay. Herr Meyer-Brill, kaufen Sie auch so viel ein wie Herr Schröder? Oh nein, gar nicht. Früher vielleicht mal. Aber mit Mitte 40 stellt man doch fest, dass man schon so viele Dinge hat, dass man fast nichts Neues mehr braucht. Ich bin Single und habe eine kleine Wohnung. Die ist irgendwann voll. Und jetzt kaufen Sie nichts mehr? Nichts ist vielleicht zu extrem, aber ich kaufe nur noch das, was ich wirklich brauche und verkaufe Sachen, die ich nicht mehr benutze. In den letzten 2 Jahren habe ich Berge von CDs und DVDs, Klamotten und auch Möbel verkauft. Ich verzichte also auf nichts. Ich reduziere nur. Okay? Frau Fassbach, reduzieren Sie auch?
Oh, das fällt mir schwer. Ich kaufe nämlich gerne ein. Und ich habe auch Spaß daran, mich mit praktischen und schönen Dingen zu umgeben. Und Sie haben ja auch beruflich mit dem Einkaufen zu tun. Ja, stimmt. Ich arbeite bei einem großen Konzern im Kundenservice. Haben Kunden Fragen zu unseren Produkten, wenden sie sich an mich. Und natürlich auch, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Die Zufriedenheit der Kunden steht immer an erster Stelle. Dann ist Einkaufen und Konsumieren wichtig für Sie? Ja, sicher. Einkaufen macht doch auch Spaß. Man kann sich immer wieder den einen oder anderen Traum erfüllen. Ich liebe die Abwechslung und habe oft Lust auf etwas Neues. Meine Wohnung ist wunderschön und ich dekoriere zum Beispiel immer wieder neu. Den alten Kram verschenke ich dann oft. I hope all the 3 audios were clear. Ja, alle? Because I can't hear you. You can hear me. No, yeah, it was clear. Okay. So now you have a rough idea about der so Gedankenweise zum Kaufen, der manner of thinking, wie sie als Konsumenten reagieren. Now we come to the interesting part. And that is this one now. Modul 2, Aufgabe 4. Herr Meyer-Brill, ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie kaufen nicht mehr, Sie reduzieren. Was haben Sie denn außer CDs, Kleidern und DVDs noch alles reduziert? Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ich denn eigentlich wirklich brauche. Ich lebe in der Stadt. Ich fahre selten Auto. Also habe ich es verkauft. Ich habe einen kleinen Haushalt. Ich brauche den Geschirrspüler nicht. Also weg damit. Frau Fassbach, könnten Sie auch ohne Geschirrspüler leben? Nun, das ist natürlich eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ich habe einfach keine Zeit, mein Geschirr selbst zu spülen. Ich arbeite sehr viel und komme oft erst abends um 8 oder 9 aus dem Büro. Ich brauche einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Das sind doch heutzutage ganz normale Alltagsgegenstände. Das ist aber auch Bequemlichkeit. Kann ja sein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Durch unsere Käufe stärken wir die Wirtschaft. Und letztlich hängen davon unsere Arbeitsplätze ab. Herr Meyer-Brill, was sagen Sie dazu? Das ist zum Teil sicher richtig, aber es gibt doch auch andere wichtige Aspekte im Leben. Der Wert eines Menschen kann sich doch nicht darüber definieren, wie viel Geld er hat und ob er das neueste Auto fährt oder die teuersten Anzüge trägt. Wenn wir alle unser Konsumverhalten ein wenig ändern würden, bräuchten wir auch weniger Geld und müssten nicht so viel arbeiten. Und könnten uns dann auch noch auf Wichtigeres konzentrieren, zum Beispiel auf unsere Freunde und Familie. Das ist doch eine völlig naive Sichtweise. Wenn eine Firma nicht mehr genug Produkte verkauft, werden die Arbeitsplätze schnell dramatisch reduziert. Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, nützen ihnen auch irgendwelche anderen Werte nichts mehr. Also so undifferenziert kann man das doch nicht sehen. Herr Schröder, was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, dass Herr Meyer-Brill schon recht hat und dass man den Konsum kritisch sehen kann. Ich kaufe ja auch gerne, aber ich weiß schon, dass wir mit dem ganzen Konsum zum Beispiel jede Menge Müll produzieren. Dass das nicht so gut für die Umwelt ist, ist logisch. Da sollten wir uns Gedanken machen. Und ändern Sie oder andere junge Leute deswegen ihren Konsum? Naja, klar hat man viele Wünsche und auch große Lust, sich was Schönes zu kaufen. Konsum ist in meiner Generation in. Trotzdem ist einem das Problem mit der Umwelt schon klar. Ich bin da ganz anderer Meinung. Erst wenn es unserer Wirtschaft gut geht, können wir auch an unsere Umwelt denken. Erstmal müssen wir sehen, dass es allen Menschen gut geht, also dass alle Arbeit haben. Und dafür müssen wir einfach auch Geld ausgeben, um unsere Wirtschaft immer wieder zu unterstützen. Außerdem können wir heute den größten Teil unseres Mülls recyceln. Okay, stimmt, aber eben nicht alles. Und dazu kommen ja auch noch die ganzen Verpackungen und so. Immer mehr kaufen und immer mehr wegschmeißen.
Das muss sich doch in Zukunft ändern, oder? Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und dazu müssen wir unseren Kindern wieder andere Werte vermitteln. Kinder müssen lernen, dass es im Leben auf andere Dinge ankommt. Zum Beispiel auf Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Ja, aber so ist das einfach heutzutage. Das ist eben unsere Zeit. Natürlich wollen Kinder auch das haben, was sie bei den Erwachsenen sehen. Man sollte daraus kein Problem machen. Naja, die Erwachsenen haben doch auch Möglichkeiten, ihre Kinder zu beeinflussen. Wie war das? Wie war das Gespräch? Diese Diskussion? Ja, ist Schwer? ganz interessant und ihr seht unsere Mentalität heutzutage. Ja. Habt ihr alles verstanden? Das war ziemlich lang, knapp 4 Minuten. Das ganze Gespräch hier war knapp 4 Minuten. This one, the one that I just played. Und die 3 Personen hier, sie haben alle diese 8 Punkte erwähnt. They mentioned all these 8 points. Were you able to catch them all? Einige, ein paar, 2 oder 3, keine. It's about 4 minutes. Just this conversation. I played the other 3 to you so that you could get used to their pronunciation. That's why I played them out first. So, did you catch anything at all oder soll ich das nochmal abspielen? I'll play it again, that's kein Problem, but what do you say? Ich denke oder ich glaube, habe ich vielleicht 90% verstanden. So can you assign these statements to these people? Who said what? Ja, ich habe schon das gemacht mit meinem Busch, ja. Yeah. I would suggest you write down these 3 names, Herr S, Ja. Herr M und Frau F. Just jot them down on a piece of paper. Auf einem Zettel mal notieren. S, M and F. Next to that, next to these names are S, M and F, give these numbers 1, 2, 3, 4 to 8. Who said what? Kann ich schreiben in Chat? Hier? No, moment. I want the others to do that first. I don't think the others have got it. Did the others catch the conversation? Nine, sir. 9. Okay. So let's play this again. Modul 2, Aufgabe 4. Herr Meyer-Brill, ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie kaufen nicht mehr, Sie reduzieren. Was haben Sie denn außer CDs, Kleidern und DVDs noch alles reduziert? Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ich denn eigentlich wirklich brauche. Ich lebe in der Stadt. Ich fahre selten Auto. Also habe ich es verkauft. Ich habe einen kleinen Haushalt. Ich brauche den Geschirrspüler nicht. Also weg damit. Frau Fassbach, könnten Sie auch ohne Geschirrspüler leben? Nun, das ist natürlich eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ich habe einfach keine Zeit, mein Geschirr selbst zu spülen. Ich arbeite sehr viel und komme oft erst abends um 8 oder 9 aus dem Büro. Ich brauche einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Das sind doch heutzutage ganz normale Alltagsgegenstände. Das ist aber auch Bequemlichkeit. Kann ja sein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig.
Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Durch unsere Käufe stärken wir die Wirtschaft. Und letztlich hängen davon unsere Arbeitsplätze ab. Herr Meyer-Brill, was sagen Sie dazu? Das ist zum Teil sicher richtig, aber es gibt doch auch andere wichtige Aspekte im Leben. Der Wert eines Menschen kann sich doch nicht darüber definieren, wie viel Geld er hat und ob er das neueste Auto fährt oder die teuersten Anzüge trägt. Wenn wir alle unser Konsumverhalten ein wenig ändern würden, bräuchten wir auch weniger Geld und müssten nicht so viel arbeiten. Und könnten uns dann auch noch auf Wichtigeres konzentrieren. Zum Beispiel auf unsere Freunde und Familie. Das ist doch eine völlig naive Sichtweise. Wenn eine Firma nicht mehr genug Produkte verkauft, werden die Arbeitsplätze schnell dramatisch reduziert. Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, nützen ihnen auch irgendwelche anderen Werte nichts mehr. Also so undifferenziert kann man das doch nicht sehen. Herr Schröder, was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, dass Herr Meyer-Brill schon recht hat und dass man den Konsum kritisch sehen kann. Ich kaufe ja auch gerne, aber ich weiß schon, dass wir mit dem ganzen Konsum zum Beispiel jede Menge Müll produzieren. Dass das nicht so gut für die Umwelt ist, ist logisch. Da sollten wir uns Gedanken machen. Und ändern Sie oder andere junge Leute deswegen ihren Konsum? Naja, klar hat man viele Wünsche und auch große Lust, sich was Schönes zu kaufen. Konsum ist in meiner Generation in. Trotzdem ist einem das Problem mit der Umwelt schon klar. Ich bin da ganz anderer Meinung. Erst wenn es unserer Wirtschaft gut geht, können wir auch an unsere Umwelt denken. Erstmal müssen wir sehen, dass es allen Menschen gut geht, also dass alle Arbeit haben. Und dafür müssen wir einfach auch Geld ausgeben, um unsere Wirtschaft immer wieder zu unterstützen. Außerdem können wir heute den größten Teil unseres Mülls recyceln. Okay, stimmt, aber eben nicht alles. Dazu kommen ja auch noch die ganzen Verpackungen und so. Immer mehr kaufen und immer mehr wegschmeißen. Das muss sich doch in Zukunft ändern, oder? Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und dazu müssen wir unseren Kindern wieder andere Werte vermitteln. Kinder müssen lernen, dass es im Leben auf andere Dinge ankommt. Zum Beispiel auf Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Ja, aber so ist das einfach heutzutage. Das ist eben unsere Zeit. Natürlich wollen Kinder auch das haben, was sie bei den Erwachsenen sehen. Man sollte daraus kein Problem machen. Naja, die Erwachsenen haben doch auch Möglichkeiten, ihre Kinder zu beeinflussen. Ja. Have you marked out the points? Who has what? Who said what? Wer hat was gesagt? Und ich wiederhole meine Frage. Hoffentlich war das Audio euch allen klar. Yes, sir. Okay. Did you mark out who said what? Ja, ich könnte das schaffen. Alle? Just check whether you got all the 8 statements assigned. Actually, eigentlich nur 4. Okay. The other? What about the others? Yula, Anbarasi, Oma, Kushi, Prayambada, Monica. What about you? Vasu has got all 8. Who said what is put down? Have you managed to get all the 8? 5 habe ich gemacht. Yeah, Monica? 5, nur 5. Nur 5 hast du, okay. What about the others? Uma, Anbarasi, Priyambada, alle 8? Kushi? Hast du alle 8 Sätze hier? Kushi ist nicht da. Oh, sie ist nicht da, 6. okay. Sir, 6. 6 hast du, okay. Ja.
Okay, which ones did you miss out? Which numbers did you miss out? Zweite Ja, und sechs sechste, ja. und vierte. Okay. Jeet, what about you? Für mich 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, Ja, 6. sechs. Okay. Yeah, Prembada, what about you? You missed out two. Which two? Ja, 4 und 6. 4 und 6. Okay. Anbarasi, Oma? Which one did you miss out? 1, 2, and 7, 8, sir. 1, 2, 7, 8. Okay. What about the others? Beulah, are you there? Ich möchte Yeah? etwas sagen. Yeah? Es ist möglich, dass ein Mann 4 oder 5. Natürlich. Okay. Natürlich. Vasu, hast du alle? Ja, ich habe geschickt im Chat auch. Okay, so Jetzt. Herr Schröder, was hat er gesagt? Welche Sätze In meiner hat Meinung, er geäußert? ja, 7, 6 Ja? und 7. Nur 2. Ja. Okay. Nach mir. Ja, und mir. Maya Brill? Maya Bru 2, 3, 4 und 8. Und Fassbach? 1 und 5. Okay, so please, I would advise you to read the sentences carefully. Please remember the sentences do not appear in the conversation as they are written here. Sometimes they are given in opposite with the same meaning. A different word is used. For example, this unsere Wirtschaft leidet, wenn wir zu wenig kaufen. Our economy suffers if we buy too little. Yeah. I can always put this in another way. Unsere Wirtschaft leidet nicht, wenn wir gut kaufen. Oder wenn wir viel kaufen. It does not suffer when we buy a lot. But here, yeah, Frau Fassbach For said, example, it is. it was It will just an suffer. example. It was just an example. And sir, also they are not in sequence, right? The way it is written here on the. No, they're not in sequence. That's what he told in the first sentence. Yes, meaning is They're different not and in it is in a sequence. different sequence. They're not in sequence. They've each one each one has expressed his or her own opinion as and when the topic arose or that context came. That's why I read out all of them and asked you any difficulties, any problem words here. I think you seem to be comfortable with all of them. This has been put differently. Who said this? With this audios, that's the catch here. The Vasu has an advantage here
because he has to sit in on meetings where sometimes he is just a listener. He may not have any contribution at that moment in that conversation. His part may come later. So he's used to these conversations in a meeting, in an office situation. Whereas the others, we are not in that office situation where we have this German being thrown to us. The topics can suddenly arise from one thing, from another, then move over to another, come back to this. Also, das variiert. Und darauf muss man achten. And I played the earlier ones, one for the audio. Secondly, to also give you their attitude towards Einkaufen. Do you remember was Herr Meyerbill gesagt hat? Was nicht braucht, wirft weg. He throws it away. Schröder is their youngster. That was he was introduced to us as the youngest, Lukas Schröder. Und there is the jüngere Generation. Und Frau Fassbach ist eine Kundin. Sie kauft sehr, sehr gern. So when somebody who buys a lot or someone who doesn't buy, their attitude towards shopping and economy and consumer goods will also be reflected. That you have to connect. I'll play it again. I have no problems. Ich glaube, sie arbeitet als Kundenservice oder Kundendienst-Mitarbeiter. Nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Ja, sie arbeitet im Kundenservice, aber that has nothing to do with this. She is dann vielleicht sie hat eine positive Meinung nach Konsum. That she had already said. Sie dekoriert ihre Wohnung sehr. Ihre Wohnung ist sehr schön. Das hat sie gesagt. Ich kaufe viel. Yeah. So naturally, her attitude will be different. This guy, as a youngster, he would like to have possessed a newer thing. So you can kind of guess. Meine Generation konsumiert gerne. Or kauft viel. So he is obvious there. But at the same time, he is also aware of Umweltprobleme. So once again, but let's do it and check whether we can get this. Then we'll. Modul 2, ja. Aufgabe 4. Herr Meyerbrill, ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie kaufen nicht mehr, Sie reduzieren. Was haben Sie denn außer CDs, Kleidern und DVDs noch alles reduziert? Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ich denn eigentlich wirklich brauche. Ich lebe in der Stadt. Ich fahre selten Auto, also habe ich es verkauft. Ich habe einen kleinen Haushalt. Ich brauche den Geschirrspüler nicht. Also weg damit. Frau Fassbach, könnten Sie auch ohne Geschirrspüler leben? Nun, das ist natürlich eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ich habe einfach keine Zeit, mein Geschirr selbst zu spülen. Ich arbeite sehr viel und komme oft erst abends um 8 oder 9 aus dem Büro. Ich brauche einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Das sind doch heutzutage ganz normale Alltagsgegenstände. Das ist aber auch Bequemlichkeit. Kann ja sein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Did you catch the sentence? Yeah, it's for the first sentence, first comment. Nein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. So our economy depends on the consumers. Consumption of the products. So that what she says, since the economy depends on the consumers, so consumers have to buy. If they don't buy or they buy very little, then the economy will suffer.
So I told you the sentences will not be the same. Here, they've given you the opposite of what she's saying. Just pay attention to the sentence. Bequemlichkeit. Kann ja sein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Got it? Unsere Wirtschaft hängt No, davon. yeah, so that means, but the sentence is right. It is totally with her opinion. That is her opinion, but that is number one. She used sentence number one. Wer sagt was? Die Aufgabe ist, wer sagt was? Yes. Yeah. That's the exercise. So the first sentence, not in this word for word or word to word construction, has not been said by her, but she uttered something which has the same meaning. So Satz Nummer 1, Frau Fassbach. Yeah. Okay. Stimme so. That's the catch here. That's how you have to get the sentences. Let's try this again. Durch unsere Käufe stärken wir die Wirtschaft. Und letztlich hängen davon unsere Arbeitsplätze ab. Stop. There you are. Our Arbeitsplätze also depend on that. So sentence number 8 is also hers. So the more you work, the more you produce, the more you consume, the more people will be employed. Because consumption goes up, production has to go up. So that is her opinion. And so there'll be more vacancies in firms and organizations and factories and whatever. So 1 und 8 hat sie gesagt. Ich denke, ja, es gibt einen Satz mit Herr Meyer auch. Wait. He doesn't use this. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Durch unsere Käufe stärken wir die Wirtschaft. Und letztlich hängen davon unsere Arbeitsplätze ab. Herr Meyer-Brill, was sagen Sie dazu? Das ist zum Teil sicher richtig, aber es gibt doch auch andere wichtige Aspekte im Leben. Der Wert eines Menschen kann sich doch nicht darüber definieren. Ja, zweite. So the value of a human being cannot be defined on what he purchases or what he possesses. Sondern wie viel Geld er hat, das ist zum Teil sicher richtig, aber es gibt doch auch andere wichtige Aspekte im Leben. Der Wert eines Menschen kann sich doch nicht darüber definieren, wie viel Geld er hat und ob er das neueste Auto fährt oder die teuersten Anzüge trägt. So we're talking about Auto, Anzug und Geld. These three things are his possession, Besitz. Das Verb besitzen bedeutet to possess. Besitzen. Ich besitze ein Haus. Ich besitze ein Auto. I own, I possess. So according to him, if possession alone is not enough or is not the right way to evaluate, to judge a person. So number 2, wer sagt was? Herr Meyer-Brill. Herr Meyer. Okay. Wenn wir alle unser Konsumverhalten ein wenig ändern würden, bräuchten wir auch weniger Geld und müssten nicht so viel arbeiten. Und könnten uns dann auch noch auf Wichtigeres konzentrieren. Zum Beispiel auf unsere Freunde und Familie. Das ist doch eine völlig naive Sichtweise. Wenn eine Firma nicht mehr genug Produkte verkauft, werden die Arbeitsplätze schnell dramatisch reduziert. Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, nützen ihnen auch irgendwelche anderen Werte nichts mehr. Also so undifferenziert kann man das doch nicht sehen. Herr Schröder, was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, dass Herr Meyer-Brill schon recht hat und dass man den Konsum kritisch sehen kann. Ich kaufe ja auch gerne, aber ich weiß schon, dass wir mit dem ganzen Konsum zum Beispiel jede Menge Müll produzieren. Dass das nicht so gut für die Umwelt ist, ist logisch. Da sollten wir uns Gedanken machen. Und Number 3, Schröder.
You have to think about our Konsumverhalten und Umwelt. Dazu? Ich finde, dass Herr Meyer-Brill schon recht hat und dass man den Konsum kritisch sehen kann. Ich kaufe ja auch gerne, aber ich weiß schon, dass wir mit dem ganzen Konsum zum Beispiel jede Menge Müll produzieren. Dass das nicht so gut für die Umwelt ist, ist logisch. Da sollten wir uns Gedanken machen. Und ändern Sie oder andere junge Leute deswegen ihren Konsum? Naja, klar hat man viele Wünsche und auch große Wünsche. Konsum ist in meiner Generation in. Trotzdem ist einem das Problem mit der Umwelt schon klar. Konsum ist in meiner Generation in. Number 7. Yeah, number 7 is. It's the in thing Sure. in my generation. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, dass Herr Meyer-Brill schon recht hat und dass man den Konsum kritisch sehen kann. Ich kaufe ja auch gerne, aber ich weiß schon, dass wir mit dem ganzen Konsum zum Beispiel jede Menge Müll produzieren. Dass das nicht so gut für die Umwelt ist, ist logisch. Da sollten wir uns Gedanken machen. Und ändern Sie oder andere junge Leute deswegen ihren Konsum? Naja, klar hat man viele Wünsche und auch große Lust, sich was Schönes zu kaufen. Konsum ist in meiner Generation in. Trotzdem ist einem das Problem mit der Umwelt schon klar. Ich bin ja ganz anderer. Erst wenn es unserer Wirtschaft gut geht, können wir auch an unsere Umwelt denken. Stop. Number 4, Frau Fassbach. Umwelt und Wirtschaft. Trotzdem ist das Problem mit der Umwelt schon klar. Ich bin da ganz anderer Meinung. Erst wenn es unserer Wirtschaft gut geht, können wir auch an unsere Umwelt denken. We have to think about environment only when our economy is good. Only then we think about it and relate the two. Okay. Erstmal müssen wir sehen, dass es allen Menschen gut geht. Also, dass alle Arbeit haben. Und dafür müssen wir einfach auch Geld ausgeben, um unsere Wirtschaft immer wieder zu unterstützen. Außerdem können wir heute den größten Teil unseres Mülls recyceln. Okay, stimmt, aber eben nicht alles. Und dazu kommen ja auch noch die ganzen Verpackungen und so. Immer mehr kaufen und immer mehr wegschmeißen. Das muss sich doch in Zukunft ändern, oder? Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und dazu müssen wir unseren Kindern wieder andere Werte vermitteln. Kinder müssen lernen. Yeah. This one. Miller, Meyer-Brill. Yeah. Okay. Dass es im Leben auf andere Dinge ankommt. Zum Beispiel auf Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Ja, aber so ist das einfach heutzutage. Das ist eben unsere Zeit. Natürlich wollen Kinder auch das haben, was sie bei den Erwachsenen sehen. See? Es ist ganz normal. Natürlich, es ist ganz normal. This is said by Frau Fassbach. Yeah, that's right. Got it? Yeah. Trifle. I agree. When you listen to the entire 4-minute text, one can get lost. But the trick is you have to listen to the conversation. Each has a different opinion. Once you read this once or twice, einmal oder zweimal, so this is how the Aufgabe should be solved. Read these sentences very carefully. Because if I'm not wrong, texts like these are part of the Goethe Institute Sprechprüfung. This is normally given to you in advance. You're allowed to read them out first and then assign what is what. Read them clearly. They will never ever be the same as they are given here. They will be differently phrased. Look for the key words. Key words are words which are sounds. Es ist ganz normal, es ist natürlich. Kinder wollen auch das haben, was die Eltern haben. Es ist ganz normal, dass Kinder auch das haben wollen, was die Eltern haben. The key word is that es ist ganz normal. Be alert there. It's not difficult. So don't panic, don't worry. We still have one more book to go, plus plenty of audios, plus the exam material, which I'll be sharing with you, which has also got tips and tricks
on how to approach the exam. So we'll take this up tomorrow, the text here, go on to reclamation and how do you write a complaint. I want you to listen to how do you file a complaint on telephone. So before we do that tomorrow, this is an interesting text here. This earbags that you see here to cut out noise. They're called earbags. They were an idea which was developed in 1994 at the Olympic Winter Games in Lillehammer, Norway. Lillehammer is a small town. And how they came about and how they are made, they're very a huge market they have now. So the earbag in Uppsala is in, I think if I'm not wrong, Uppsala University is in Finland. So they give you this kind of thing which keeps the cold out and also make sure your hairstyle doesn't get disturbed. But the interesting thing here is, it started off something that you don't want or you want, and which became a hit. Right, so it's since a matter of interest, I'm not interested in that. I'm interested in this U-book, the last one for today. You have to combine these phrases. So, 7 Meilenstiefel, schnallen, Weintracht, also wieder 7 Meilenstiefel. Dann kommt Rotweinfleck, Klingelring und Klingelring. So let's look at this word. 7 Meilenstiefel. What is a 7 Meilenstiefel? What's a 7 Meilen? 7 mile. 7 mile. 7 mile. 7 miles. So what's a Stiefel? Steps. Die Stiefel, plural. Steps. Bitte? Steps. Sure. Give me an alternative word for Stiefel. A synonym. Steps vielleicht. No. It's a big shoe. Shoes, no? It's The kind of shoe shoes. with the, Stiefel. like The word Roflux. shoes. Yes. Yeah, that will do. winter shoe. Yeah. But why are they called 7-mile shoes? Warum heißen sie dann 7 Meilenstiefel? Warum heißen sie dann 7 Meilenstiefel? Yeah, I got it. I got this here. What I'm looking for, I got. A moment. Google is better than I anticipated. So I want you. Yeah, this picture here. Is it clear? Yeah. By wearing these shoes, in one step, this person can cover 7 miles. In one step. It's a fairy tale. Also, no scheinbar, yeah. A very, very fascinating fairy tale. Märchen. I've got a few already for you. I'm trying to look for others. This is a Hörspiel. I'll send this to you if I can find the free version. Yeah. So the hero of this story, he wears these shoes in the narration. In one step, 7 miles he covers.
And like you pointed out correctly, these are those big shoes, and Stiefel actually means something which are up to the knees and have got heels. That's a Stiefel. These are your so-called, what are they called? Sir, boot. Yeah, they are boots, but they have a separate name here. No, in trekking we call the koflaks. They not trekking. They are worn in summer and winter also. They come up to the knees normally. Wellies, Wellingtons. These are called wellies in English. The Wellingtons. This is a Siebenmeilenstiefel. Okay? So now our Übung hier. Schnallt die Siebenmeilenstiefel. Daumen is thumb. Beinen is leg. Tischdecke, you know. And the rest, you know. So what goes where? Okay. An seinen Beinen dann. Ja, schnallen Eins ist klappt mit B. Ja. Ist das an seinen Beinen oder an seine Beine? An seine Beine. Ist das Akkusativ oder Dativ? Sir, it is dative. Schnallen, was bedeutet schnallen? Sicherheitsgürtel anschnallen, bitte. Vasu. Sicherheitsgürtel anschnallen. Important, mandatory. She's right. Safety is important. Safety is mandatory. Nein, nein. Was ist Sicherheitsgürtel in einem Auto? Gürtel. Seat belt. Right. Bitte anschnallen. Bitte. Okay. Fasten. Right. Schnallen is fasten. Correct. So, schnallt die Siebenmeilenstiefel. He fastens, he wears his boots. Action or no action? Fastens is action. So it should be accusative. Then now, an seine Beine. Jeet, clear? Yes, sir. This is. Right. So, eins, A. Hat 7 Meilenstiefel. Wo? Location. Where does he have his boots? In its leg. On his legs. So, an seinen Beinen. An seinen Beinen. There you are. So, this is an exercise with ihr Renndaumen, ihr Remmdaumen. So watch out for these small things. Pass auf, der Wein tropft. Wine is dropping. Wohin oder wo? Wohin. Wohin. So the answer, we have two options. C, F. Auf die Tischdecke. Auf die. Genau. Also wohin Akkusativ. Right? Dropping, ne? Tropfen. Also droppt immer noch. Wohin? Jetzt ist schon wieder ein Rotweinfleck. What? There's a red wine spot. Where? Location. Auf der Tischdecke. Auf der Tischdecke. Sie steckt sich auf den Klingelring. He puts that ring. Remember the Klingel ring? Which you wear as a pedestrian to warn other people? An ihren Daumen. Nay, it can't be a question because this is a statement. No, I said the A. Oh, An this one, yeah. ihren.
Ja, sorry. Ja, an ihren Daumen ist richtig. Also das ist hier eine Frage. Hast du Dann klingen den, ja, an ihrem gesehen. Daumen gesehen? So, das war's. So we'll take up the next one tomorrow with the prepositions here. And once again, a repetition of the prepositions. In den, in dem, and whatever, a revision, and then we'll proceed from here. So, habt ihr noch Fragen heute? Nein, Sir. Nein, Sir. Not on the Fine, subject, sir. just on my homework. So I completed the letter also. Hope you find I've comic sent it to you. Yeah, that's right. Yeah, I I got sent it. it back to you. Yeah. That's it. I know. I want to just know your feeling. So my sense of I like humor it. or my words, what I used. I love the picture. Okay, thank you. Yeah. Very nice picture. It was built out visualization. So, Ja, das ist keine Frage. ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter. 1000 Worte. Plural, ja. Worte,